Next, applications of Gauss's law. Okay, first one, field due to an infinitely long, straight, uniformly charged wire. So, हांगा एक infinitely long, uniformly charged wire असा. Okay. तेका आमी एका Gaussian surfacean enclose करतली. That is, we are taking one cylinder. Okay. So तेका enclose करता. So हांगासर आमी एक point P घेवपाचो. At that point we are going to find field, electric field. Okay. So हांगासरल्यान हांगा distance आसतले R आणि हो Gaussian surface आसा तेजी length L म्हणजे तेजी height, सिलेंडराची height L. ओके. आता इलेक्ट्रिक फील्ड आमचे आउटसाइड पॉइंट जातले. ओके. आता हांगा एक गोष्ट याद दवरा की आता ते चार्जांक तो गॉशियन सरफेस एनक्लोज करता, करेक्ट. सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आमकां जस्ट कर्व्ड सरफेसाकूच मेळटलो. कारण कितें, इलेक्ट्रिक फ्लक्साचे आमचे डेफिनेशन कितें, E डॉट ds, राइट. सो E ds cos theta. ओके. सो थीटा जर 0 आसत, ओके, जाल्यार हे आन्सर येतले EDS, राइट. हांगा आता हो सरफेस घेतलो म्हणजे हेजी एरिया एलिमेंट हांगा आसतलो, राइट. सो एरिया एलिमेंट आणि इलेक्ट्रिक फील्ड दोनूय एकाच डायरेक्शनान आसा. सो हेंच्या मदले जे डिग्री आसा, दॅट इज थीटा आसा, तो 0 आसता. सो आमकां हांगासर फ्लक्स मेळटलो. ओके. आता कितें उरले, हे दोन सरफेसेस जे टॉप आणि बॉटम आसा, सर्कल्स आसा, राइट. सो हांगासर आता इलेक्ट्रिक फील्ड अशें जाले न्हू, अशें पॉइंट जाले आणि हो सरफेस एलिमेंट हांगा येयलो म्हणजे हे दोनूय आमचे परपेंडिक्युलर जाले. म्हणजे त्यांच्या मदले जे थीटा आसा दॅट विल बी 90 डिग्री अँड cos 90 इज 0. त्या खातीर हांगा आमकां फ्लक्स मेळचो ना, थंय 0 जातलो. फक्त आमकां एट कर्व्ड सरफेसूच मेळटा. ओके. सो आता सगळे ते बरोवंक जाय पयली की कन्सिडर एन इन्फिनिटली लॉंग थिन स्ट्रेट वायर. ओके. मागीर हांगासर लिनियर चार्ज डेन्सिटी लागतली Q upon L. Okay. So total flux कितें जातलो, flux through the curved surface plus flux through two flat ends. Okay. So हे कितें जातले, E dot ds हे हांव डायरेक्टली बरयता, EDS cos 0 आणि EDS 2 times जातलो. हांगा कितें 2 आहा न्हू ते, EDS cos 90. सो हो जालो 0. ओके. जस्ट हेच उरले. फाय. ओके. सो E आमचो कॉन्स्टंट, ds कितें जातलो, इंटिग्रल ds कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलिंडर. कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलिंडर कितें 2 pi RH, राइट. सो एचच्या जाग्यार हांव L घालतले. ओके. आणि पाय हांव कसो बरोवंक शकता, फ्रॉम गॉसस लॉ Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ओके. आता हांगासर Q आसा आणि आमच्याकडे लिनियर चार्ज डेन्सिटी आसा लॅम्बडा इक्वल टू Q अपॉन L. सो इन टर्म्स ऑफ लॅम्बडा जर म्हाका बरोवंक जाय जाल्यार Q कितें जातलो, लॅम्बडा इंटू L. ओके. सो E इंटू 2 pi RL equal to lambda into L upon epsilon. So L cancel जाले, E कितें जालो, lambda upon 2 pi R epsilon naught. So this is the electric field. Okay. आता suppose if the line charge is kept in a dielectric medium of dielectric constant K. Okay.
medium of dielectric constant K. जाल्यार हांगा K multiply जातलो. Okay, so it will be E is equal to lambda upon 2 pi r K epsilon naught.